আবার ইউক্রেনের মাটিতে আছড়ে পড়ল একের পর এক রুশ মিসাইল। সেই সঙ্গে ড্রোন হামলাও চালিয়েছে রুশ সেনা। আর এই রুশ হামলায় ইউক্রেনের একাধিক বহুতল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আক্রমণের তেজ বাড়িয়েছে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামানোর জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাহায্য চান জেলেন্সকি। তিনি শীঘ্রই ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চান। শনিবার রাত ভর ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালিয়েছে পুতিনের দেশ। সর্বশক্তি নিয়ে ইউক্রেনের ওপর ঝাঁপায় রাশিয়া। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির সব দাবি উড়িয়ে ইউক্রেনকে ধ্বংস করতে সব চেষ্টা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। আর এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি জানিয়েছেন, রাশিয়া তাদের দেশে রাতভর হামলা চালিয়েছে, যা বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সবথেকে বড় আক্রমণ। ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলকে নিশানা করে ছোড়া হয় 40টি ক্রুজ এবং ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং প্রায় 580টি বিভিন্ন ধরনের ড্রোন। জেলেন্সকি এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, এই সপ্তাহে আমরা রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 19তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ চূড়ান্ত করার পাশাপাশি পৌঁছে গিয়েছি। কি বলেছেন শুনবো। This week brought us closer to finalizing the 19th sanctions package against Russian aggression. We expect its approval soon. We will quickly synchronize the package in Ukraine. Russia's energy resources are being restricted. The infrastructure of the Shadow Fleet will face new pressure. Cryptocurrency schemes used by Russia to bypass sanctions will also be countered by Europe. I am grateful that many of Ukraine's proposals have been taken into account in the EU sanctions package. We now expect strong sanctions steps from the United States as well. Europe is doing its part. Everyone can now see Russian interference against Poland and yesterday against Estonia. These are not accidental things. Russia will continue trying to spread its aggression, destabilization and interference. This is their system. This must be countered, also systemically, and together. I thank everyone who is helping. ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, এই ধরনের হামলা কোনো সামরিক প্রয়োজনে নয়, বরং সরাসরি সাধারণ নাগরিকদের আতঙ্কিত করা এবং অবকাঠামো ধ্বংস করার কৌশল। জেলেন্সকি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, এখন জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন। তার প্রতিটি নতুন নিষেধাজ্ঞা মানুষের জীবন রক্ষা করে। এই হামলায় ইউক্রেন যুদ্ধকে আরও জটিল করে তুলল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। আলাস্কায় ট্রাম্প পুতিন বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেন, ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক, অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে, আমাদের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি। আমরা এখনো যুদ্ধ স্থগিতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানোর খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প শুনবো। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that,
whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. অন্যদিকে ভ্লাদিমির পুতিন কি বলেছিলেন শুনবো। President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. That was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।